Olá a todos, buenos dias. Eu vou apresentar em inglês, mas peço a compreensão de todos por qualquer dificuldade. I will try to communicate. So, hello everyone, my name is Marcelo Rocha. So, I am a PhD student in Fluminense Federal University, Rio de Janeiro, Brazil. The title of my presentation is EvaML and EvaSIM, proposal for an XML-based language and simulator for the Eva robot. This presentation is a summary of the work that I did in during my master's degree. This is the agenda of my presentation. I will make a brief introduction, talking about the initial work with the Eva robot in Brazil. I will talk about our proposal of extending the Eva robot's capabilities. I will talk about the EvaML, the EvaSIM, and finally I will present our final considerations and future work. Our work with Eva robot started at the beginning in 2021 because the pandemic situation. We started with only using a TV monitor, a Raspberry Pi, and a Bluetooth speaker. By the end of 2021, we had a robot fully assembled. In Brazil, we have been working the basic version of Eva robot, and our first proposal was extending the robot's multimodal interaction capabilities. Multimodal interaction and sensor effects can be very useful when added to the capabilities of robots. And the use of light sensor effects can be used to create immersive therapies and make them more attractive to users. And the use of video interaction can help to capture the user emotion. So our first proposal was to extend the visual programming language, adding two new components as first-class elements of the VPN. The components are light and user emotion. The first one was called light because it gave the robot the capability to control light sensor effects using a smart bulb. And for that, we used Xiaomi smart bulb, which is a Wi-Fi and RGB bulb. The second component that we implemented was called user emotion because it gives the robot the capability to recognize facial expressions using a webcam. For that, we attached a webcam to the robot. We integrated an external model within Python, and we embedded this model into a TCP server that when the user emotion component could use the service of the facial recognition expression modules. To serve as an object of evaluation of our proposal, we proposed a regulation session for children with autism using a serious game with 3 stages. The first stage was called Game of Colors, where the child should say the name of the colors. This stage 2 was called Game of Motions, where the child should say the name of the expressions, the emotions that Eva presented. In the stage 3, we call the game imitation game, where the child should
to imitate the expression presented by Eva. We recorded some videos of a 6-year-old neurotypical child playing with the robot. We had 48 health professionals and students that participated with the evaluation processes, and they watched videos and filled out a form with 13 questions from the TAM questionnaire. Now I would like show you a short video with a 6-year-old child, neurotypical child, playing with the robot the game of imitation. Momento, voltou só. Hello, my name is Eva. What is your name? Luisa. Hello, Luisa. I'm going to present my expressions. I can express happiness. I can express sadness. I can express anger. Hey, Luisa, let's play the emotions game? Yes. Excellent. Let's go now. I will show some emotions and you try to imitate them. Can you imitate me? Okay, you are correct. Your score was 2. It was good to play with you, Luisa. Bye. So from this work generated the following paper toward enhancing the multimodal interaction of a social robot to assist the children with autism in emotion regulation that was published at the conference Pervasive Health 21. During the work to programming the script using VPL, we faced some difficulties. We have difficulty in handling graphical elements, in viewing components, which was difficult to work with variables because different elements can have the same graphic identifier. So these difficulties motivated us to create the EvaML, an XML-based language for the Eva robot. You can see on the slide the elements of an EvaML document. We have the root element, EvaML, each three child elements, settings, script, macros. In settings, we have the elements that control the behavior, the global behavior of the script. In the script, we have the elements that will be executed by the robot. In macros, we can define a group of elements that can be referenced in script. Here we have a small script in EvaML, and we can see the elements presented in previous slides. Root element, settings, where we have voice element that control the timbre, the voice of the robot, light effects, mode, the script in the macros with one macro defined. Here we can see a relationship between a EvaML script and a VPL code. Highlighted in the slide, we have the switch statement that maps the conditional elements in VPL. To run on the robot, we need to convert, to transform the EvaML code, or XML-based code, into a compatible JSON file for the EVA. For that, we create a parsing, which we call EvaParser, that takes place in 4 stages.
and use it for modules. The first step we call the macro expander. And in this step, the parser expanded the macros that were declared in macros session in the script session. Step 2 is where the parser generates the keys of each element of the script in EvaML. Each element is equivalent to a command. In step 3, the links creator model analyzes the flow of the script, the logic of the script, and creates the links that connected each command of the script. As a result of these steps, we have an XML file we call the EvaSIM code that will be used in EvaSIM. In step 4, we have the JSON transformer model that translates the XML code in this format to a JSON compatible code for the robot, JSON code for the robot, and send it to JSON script database. To evaluate the usability of EvaML from the user's point of view, we proposed an activity that was build the imitation game using the EvaML. We have 12 users that participated in the evaluation process, and they answer questions from the framework cognitive dimensions of notations. This work generated the following paper. It's not a paper, it's a chapter book from the Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. In the evaluation process of EvaML motivated us to create the EvaSIM, the simulator software for the robot Eva. This is a graphical user interface of the EvaSIM. It can be divided in 4 regions. The first region contains the elements that represent the parts of the robot, the body, the matrix voice, the smart bulb, and the display. The region 2 is a simple control bar with some buttons that control the execution of the script. The region 3, we have a emulator terminal. It's a powerful tool to debug the applications constructed by Eva. It shows some information that what Eva is talking, information about variables of operations, and several informations. In region 4, we have 2 tables that shows the variable states of the robot. In special, the dollar variable, and the bottom of the region 4, we have the user variables. The EvaSIM can show 2 more windows in specific situations. When the EvaSIM executes a listing command, it shows a window where the user can enter your answer to the test. The second specific window is it showed when the simulator executes the user emotion command. So the user can enter your expression
or your emotion choosing one of these options. The EvaSIM was created to execute XML code from the parser, but we turned the EvaSIM capable to execute VPL code from JSON file from the script graphic. So EvaSIM can run VPL code from importing the JSON file or run EvaML code from the parser file. To evaluate the usability of EvaSIM from the user's point of view, we propose one task. We have 26 users participating in the evaluation process that answers 10 questions from the SUS, the System Usability Scale questionnaire. This work generated two papers. The first one titled EvaSIM, a software simulator for the open source robotics platforms, that was published at the conference Roma 22, and an open source social assisted robot for multisensory healthcare therapies was published in IMX 22. So these were our contribution during the master degree. And so I presented our initial work with EvaRobot, our limitations. I'll talk about our proposal of extending the EvaRobot's capabilities, the proposal of the EvaML English, and the EvaSIM simulator software. As future work, we intend to create a 3D version of the EVA simulator to add new elements to the robot, new sensors, actuators, and add new features to the EVA language, and to define a new software architecture for the EVA. Thank you. Gracias, Marcelo. ¿Preguntas? Inglés, español y portugués. Why do you use XML over JSON? ¿Por qué usas XML sobre JSON? Você fala porque você já viu o JSON? O JSON no VPL, já viu como? Yes. Já viu. Então, mas você acha que poderia ter feito a linguagem usando o JSON em vez de do XML, isso? O que eu usei? Foi question of option. XML eu até tenho nas minhas apresentações as justificativas assim, que a gente usa, né? É fácil de percorrer o documento. It's easy to read the XML because it's the format DOM, document object model, percorrer como árvore. Talvez uma escolha pessoal, mas poderia ser YAML. Yes. But it's more easy to parse JSON over JSON. It's easier to parse JSON over JSON. Se seria mais fácil. Não sei se. A gente escolheu usar o EvaML, mas acho que poderia ter sido JSON. Mas EvaML tem. Não sei, não sei se eu defenderia assim. Acho que é uma questão de escolha mesmo. O uso do ser baseado. Tem uma estrutura um pouco mais robusta. Não sei, não tem por que defender. Acho que. Não, agora se eu fosse defender Python e defender Java. É uma discussão. Eu acho que poderia ter sido feito qualquer um. Eu até gosto de YAML, eu acho YAML limpo. Mas
Mas foi escolhido o EvaML. A sua pergunta foi... Una de las dos en español. ¿Ya trabajaste en el simulador? Like you already worked in the simulator. You have like 5 robots. Tienes como 5 robots, Eva. Entendi o começo da pergunta. Sí, ¿estás en español? Pode falar. Okay. ¿Ya trabajaste mucho en el simulador? En el simulator? Você já trabalha muito? Sí, pero también tienes como 5 robots. En Brasil, you have like 5 robots, 5 Evas. ¿Piensas continuar en el simulador o te vas a pasar más a trabajar con los robots? Olha, eu acho que a questão do simulador, a gente tinha a proposta, se vocês entendem, né? Nossa proposta de, assim, nós não temos a movimentação da cabeça, né? O simulador é uma coisa mais 2D, né? De Dimension. Aí o nosso trabalho futuro era justamente partir para a simulação no 3D, que é o que o Carlos está trabalhando, né? Mas acho que, pelo que eu vi, no trabalho do Ernesto, a gente tem que ver como, porque o meu trabalho é em cima de uma linguagem sequencial, né? Uma linguagem sequencial, não sei como é que a coisa está, o robô está caminhando, né? Está desenvolvendo em relação ao tipo de programação no uso dos dialetos e dessas ferramentas inteligentes de interação, né? A nossa ideia é uma ideia de programação ainda muito rígida, né? Nós estamos desenvolvendo um jogo para educação, jogo de tábua matemática, usando EvaML. Eu até, naquele vídeo, não sei se a Adriana viu o vídeo do né? Então, assim, a gente fez o rapaz está programando, estava em torno de 600 linhas em EvaML. Deu um script gráfico enorme, assim, parece. Então, assim, ainda é um tipo de uso do robô, mas ainda nesse formato pouco flexível. A linguagem, poucas opções. Então, a gente trabalhar no simulador, assim, temos que continuar, mas acho que é importante dizer qual era a linha que o simulador está baseado nesse tipo de execução sequencial. Né? Então, La segunda evaluación que presentas con 12 personas es sí, ¿qué actividad o qué tarea hicieron las personas? Eu hablé, foi pedido... ¿Puedes pasar a acetato para lá? Sí. The game, Invitation Game, o jogo da imitação, aquele que a linha está jogando, da imitações. Então, nós fizemos um texto dividido em 3 etapas. Você precisa para o usuário testar. O usuário construir a aplicação. Então, faça com que o robô salude a pessoa na primeira etapa. Faça que ele fale, que ele acenda a luz. Primeira etapa. Segunda etapa, faça que o robô pergunte o nome do usuário. Tá? E se ele falar que sim, pergunta se ele quer jogar no jogo. Se ele disser que sim, prova. Se ele disser que não, termina. E no terceiro estágio, ele deveria perguntar, fazer uma pergunta, jogar e captar a expressão do usuário usando o elemento de captura. Então, foi uma atividade bastante complicada, com estudiantes com programadores, de nível de graduação, licenciatura, nós dividimos, era muita informação, eu não botei tudo, mas nós dividimos
em grupos de experts, em grupos de beginners, fazer a comparação. Os experts, eles se autodeclararam, né, preenchendo o formulário cada um. Então, eram os experts, quem tinha conhecimentos em linguagem de marcação, como XML ou HTML, e os que não se consideravam ter muitos. Então, formulário para a construção do jogo era bem trabalhoso. Ele exigia tempo, gastava tempo para fazer, e nós medimos o tempo na nossa avaliação. A avaliação só da linguagem, nós temos a avaliação do tempo, nós temos a parte de usabilidade, usando as dimensões cognitivas, Cognitive Dimensions of Notations. São várias características que medem por exemplo, verbosidade de uma linguagem. Para escrever um código usa muitas palavras. Existe uma dimensão chamada Closeness of Mapping. Closeness of Mapping. Proximidade do mapeamento. O que isso significa? O quanto você próximo do comando da linguagem está da execução da tarefa que tu queres fazer. Por exemplo, queres acender a luz? Light on. Vamos pensar que estivéssemos programando em linguagem C. Teríamos que pegar uma porta, ligar um bit. Então, isso, a proximidade, closure of mapping está relacionado a esse tipo de coisa. Depende muito da tarefa. Depende da tarefa. Em nosso caso, nós temos uma DSL, então é natural que ela esteja mais próxima da aplicação do que uma DSL é uma linguagem específica de domínio. Compreende? Linguagem específica de domínio. É uma linguagem construída para trabalhar diretamente com uma aplicação. Uma GPL, uma General Purpose Language. C, Python, pode fazer o que quiseres, mas não é direcionado para uma coisa. Então, nós temos a EvaML é uma DSL, uma Domain Specific Language. Então, essas dimensões são dimensões cognitivas, são usadas para avaliar todo tipo de linguagem, inclusive linguagens gráficas, porque ela não as dimensões não estão ligadas a nada de nenhuma estrutura de programação, mas a características. Tem expressividade dos papéis. Quando o usuário consegue entender claramente a intenção do comando. E olha o comando e fica muito claro o que o comando faz. Aí você poderia haver comparado o EvaML, EvaML e JSON. EvaML e VPL seria uma boa. Poderia, usando o mesmo questionário, porque as dimensões cognitivas não têm relação com linguagem nem escrita diretamente e nem gráfica, mas serve para analisar os dois tipos. Algumas dimensões são mais fáceis de ser compreendidas pensando graficamente. Quando você fala que você tem uma dimensão que é viscosidade. Quando se você muda uma figura de um lugar, você é obrigado a mudar outra. Quando você pensa, tem uma característica que fala isso. Quando você muda uma figura de um lugar, afeta a posição da outra. Graficamente, isso é fácil de compreender. Em linguagens textuais, isso não fica tão claro. Mas fica claro quando tu tens uma variável que é dependente de outra, que é dependente de outra. Quando tu trocas essa informação, ela afeta as dimensões cognitivas. Tem muitas. Nós escolhemos 9. Tem muitas. São 9 perguntas ou são mais perguntas por cada? São 9 perguntas para as questões de dimensão. 9 questões cognitivas. Então, para cada questão... para cada dimensão é uma pergunta. Sim, compreendeste facilmente os comandos da linguagem? Expressividade de papéis. Foi fácil construir a aplicação com os comandos fornecidos pela linguagem? Closeness of mapping. Similar ao mapeamento. E nós usamos também alguns outros
algumas outras perguntas relacionadas à eficácia, perceived use of usefulness. O questionário ficou mesclado com questões, a avaliação envolve mais, eu simplifiquei aqui porque ficaria muito coisa para nós. No sé si... ¿No parece más? No sé, así le hago entrega. Bueno, primero, gracias. Hago entrega a Marcelo del Seminario, para el coordinador del posgrado del de 3 años. La foto, Jesús, por favor. Gracias. Vamos allá, vamos. Ya terminé el doctorado. Pueden abrir, por favor, los que están en línea. Pueden abrir sus... ¿Se vea la tele también? Sí. Super, vayan abriendo, por favor, sus cámaras.